This conference will now be recorded. Right. Good morning. Welcome to all for FEM class on 25th April 2020. So here, as we discussed in the last class, we have derived some derivations. Now in today's class, we are seeing. So we are starting the class from the last class derived formulas. Then we'll continue with the problems. Here in the last class, we have seen the derivation for the shape function for a CST element. So we have seen CST means constant strain triangular element. So constant strain triangular means the triangular element which has the displacements or the nodes only at the ends. That means it has only 3 nodes. So such type of things we used to call as a constant strain triangle. So let me show you the constant strain triangle diagram. This is the constant strain triangle. So in this constant strain triangle, we have only three points, 1, 2, 3 nodes. That is, here the coordinates are x1, y1, here the coordinates are x2, y2, here the coordinates are x3, y3. For this, we have derived the shape function. So the shape function was given as the formula, that is n1, that is n1 plus n2 plus n3 is equals to 1. As well as here we have the coordinate x is equals to, so that means at any midpoint, so మన కావాల్సిన వాల్యూ కావాలి అంటే ఇంకా కోఆర్డినేట్ వాల్యూ x is equals to n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3, then y is equals to n1 y1 plus n2 y2 plus n3 y3, or even we can write the coordinate x is equals to x1 minus x3 into n1 plus x2 minus x3 into n2 plus x3. Sir, ఏం సార్ ఈ కోఆర్డినేట్స్ అట్లయితే let me show you. Suppose you have a triangle, constant strain triangle like this. So here we have x1 y1, here we have x2 y2, and here we have x3 y3. Then here the shape function n1, here the shape function n2, here the shape function n3. So at any particular midpoint, మనకి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే at any instant ఇక్కడ x, y అనే కోఆర్డినేట్స్ కనుక్కున్నట్లయితే అక్కడ ఆ కోఆర్డినేట్ వాల్యూస్ మనము ఈ పర్టికులర్ దాన్ని యూస్ చేసి చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు. సో ఆ దగ్గర మనం ఆ పర్టికులర్ కోఆర్డినేట్ దగ్గర ఉన్న షేప్, సపోజ్ నీకు ఆ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ తెలుసు అనుకోండి, దాని నుంచి ఆ ఏరియాలో షేప్ ఎలా ఉందో we can identify either for the displacement or for the temperature or anything. So we can identify. And also we have seen in the last class about the area, the calculation of area, which is very important thing, as we discussed in the previous classes. The area of a triangle, that is half into det of 1 x1 y1, 1 x2 y2, 1 x3 y3. So where x1 y1, x2 y2, x3 y3 are the coordinates of the triangle. And as well as we have a strain displacement matrix for a constant strain triangular element. So మన syllabus లో we have only CST and LST లేదు, కానీ just difference between CST and LST అని మాత్రమే ఉంది. So we'll see that also. So the strain displacement matrix B is equals to, it is 1 by 2a into q1 0, q2 0, q3 0, r1 0, r2 0, r3, r1 q1, r2 q2, r3 q3. So the derivation for this particular equation or relation, we have seen the derivation in the last class. That is strain displacement matrix for CST B is equals to 1 by 2a into q1 0, q2 0, q3 0, 0 r1 0, r2 0, r3, r1 q1, r2 q2, r3. So see, very simple to remember. First we'll write q1 0, q2 0, q3 0. So wherever you have written q1, there you need to put a 0, and at the 0 you need to put r1. Okay, so q1 0, q2 0, q3 0, 0 r1, 0 r2, 0 r3, and at the last floor, so wherever you have given the q1 in the starting, there we will give the r1, and at the place of r1 we will give the q1. So okay, r1 q1, r2 q2, r3 q3. Then how to remember this one, r1, r2, r3, or q1, q2, q3. So as we seen in the last class, q will be associated to y-axis and r will be associated to x-axis. And here q is equals to, it is, since we have q suffix 1, we will write as a y2 minus y3, and then we have q2, then we will write as a y3 minus y1, then we have
Q3, then we will write as a y1 minus y2. Okay, similarly, see here for R1 it is x3 minus x2. Since we have 1 here, we will write 3 2, and since we have 2 here, we will write 1 3. Since we have 3 here, we will write 2 1. మీరు బాగా గమనిస్తే యూనిట్ ఈ పాటికి మీకు ఒకటి అర్థమవుతుందండి. ఇక్కడ y లో వచ్చినప్పటికీ 2 minus 3 రాస్తున్నాం, x లో 3 minus 2 రాస్తున్నాం, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇలాగా y లో 2, ఇక్కడ 2 minus 3, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, ఇక్కడ 1 3 2, 2 1 3, 3 2 1 రివర్స్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇది సఫిక్సెస్, అవి మీరు అదొక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి. దీంట్లో ఈ ఫామ్ లో ఈజీగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. Then we have a strain displacement relation for plane stress and plane strain problem. సో ప్లేన్ స్ట్రెస్ అన్నప్పుడు ఏమైపోతుందిరా అంటే కనుక ఒక ప్లేన్ లో ఉన్న స్ట్రెస్ మాత్రమే చూసుకుంటాం, జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న స్ట్రెస్ అనేది మనం ఎప్పుడు జీరోగా తీసుకుంటాం. సో అక్కడ డి మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వచ్చిందిరా అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బై 1 minus న్యూ స్క్వేర్, వేర్ న్యూ ఈజ్ ఎ పాయిసన్స్ రేషియో, ఈ ఈజ్ ద యంగ్స్ మాడ్యులస్, మల్టిప్లైడ్ బై 1 nu 0, nu 1 0, 0 0 1 minus nu by 2. So at the same time plane strain problem d is equals to, it is e by 1 plus nu into 1 minus 2 nu multiplied by 1 minus nu 0, nu 1 minus nu 0, 0 0 1 minus 2 nu by 2. Okay, so these are the basic relations, and we have two more relations that we need to remember to solve the problems in this particular chapter. These two are the very important. That is the elemental stiffness matrix for CST. K matrix, K is equals to, so మనకి స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ప్రతి ప్రాబ్లం లో మారుతూ వస్తుంది మనం చూసినట్టయితే. సో ఇక్కడ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ రిలేషన్ కూడా మనకి ఏముందిరా అంటే K is equals to B transpose D B into A into T, where B అంటే ఏం రా అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ మీరు ఇందాక డెరైవ్ చేశారు కదా పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది. సో బి అన్నప్పటికీ ఈ పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే బి యొక్క ట్రాన్స్పోజ్. సో ట్రాన్స్పోజ్ అంటే తెలుసు కదండి, రోస్ కాల్వర్స్ ఇన్వర్షన్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ డి మ్యాట్రిక్స్. డి అంటే ఇది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్షిప్ మ్యాట్రిక్స్, అండ్ మల్టిప్లైడ్ బై అగైన్ ఈ పర్టికులర్ బి మ్యాట్రిక్స్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ థిక్నెస్. అంటే ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ మనకు రావాలండి. 4/3, సారీ ఇది 6/3 మ్యాట్రిక్స్, అండ్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు 3/3 మ్యాట్రిక్స్. సో ఫస్ట్ ఇది ఇన్వర్షన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే 3/6 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుందండి. ఇన్వర్షన్ చేసి రాసినప్పుడు ఈ బి ట్రాన్స్పోజ్ అనేది 3/6 ఉంటుంది, డి అనేది 3/3 ఉంటుంది, అగైన్ బి అనేది 6/3 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా ఈ పర్టికులర్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది మల్టిప్లై చేసి మనకు ఫైనల్ గా స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేస్తుందండి. సో లెట్ us సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో మనకి ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంటారంటే స్ట్రెస్సెస్ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేయమంటుంటారండి. సో దెన్ వైల్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద స్ట్రెస్సెస్ వి నీడ్ టు యూస్ ద ఫార్ములా సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి ఇంటూ బి ఇంటూ యు, వేర్ సో హియర్ D is the stress strain relationship matrix, B is the strain relation matrix, and U will be the displacement, nodal displacement matrix. Okay, so దీన్ని బేస్ చేసుకునేసి ఈ రిలేషన్స్ తో మనం చేస్తాం. ఐ థింక్ ఒక్కసారి అనుకుంటా దే ఆర్ ఈవెన్ ఆస్క్డ్ ఫర్ మాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ అండ్ మినిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ వాల్యూస్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయండి అనేసి. అప్పుడు మనము ఈ మ్యాట్రిక్స్ తర్వాత స్ట్రెస్ మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. స్ట్రెస్ వన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఈ రిలేషన్ రాసుకొని దీంట్లో సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వాల్యూస్ ఏవైతే వస్తాయో అక్కడి నుంచి మాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇవన్నీ రాసి పెట్టుకున్నారు, మీ దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయా ఫార్ములాస్? అవన్నీ మీ దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయా ఫార్ములాస్? నోట్ చేసి పెట్టుకున్నారు కదా? ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మనము మెయిన్ గా ఫస్ట్ ది, సెకండ్ ది, థర్డ్ ది, సిక్స్త్ ది మనము యూజ్ చేస్తామండి ఫార్ములాస్. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ మనం మెయిన్ గా యూజ్ చేస్తాము. సో లెట్ మీ జంప్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్. సో టు స్టార్ట్ ఓవర్ విత్,
Yes, please write down this problem. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఎనీ డిఫికల్టీ వన్ బై వన్ మీరు మైక్ ఆన్ చేసి మీరు క్వశ్చన్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడగచ్చండి, నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే, ఏదైనా మధ్యలో అర్థం కాకపోయినా ఏదైనా డిఫికల్టీ ఉన్నా కూడా ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, సో ఇన్ అండర్స్టాండింగ్. సో we have a problem like this, that is determine the shape functions n1 n2 n3 at the interior point P as shown in figure. అంటే ఫిగర్ ఇచ్చేసేటువంటి ప్రాబ్లం లో, సో దట్ ఈస్ ఫిగర్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ xy coordinates. The x1 and y1 are 2 comma 3, and x2 and y2 are 7 comma 4, and x3 and y3 are 4 comma 7, and as well as the coordinates for point P he is given as a 3.5 comma 5. సో ఈ కోఆర్డినేట్స్ యూజ్ చేసి నవ్వు ఏం కనుక్కున్నారు అంటే n1 n2 n3 వాల్యూస్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి అంటున్నాడు. జస్ట్ మనకి n1 n2 n3 వాల్యూస్ ని కనుక్కోండి అంటున్నాడు. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ టేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. వన్స్ ప్రాబ్లం రాసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత చెప్పండి, దెన్ విల్ గో ఇంటు ద సొల్యూషన్. Is it completed? సార్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు అంటే, సో హీ హెస్ గివెన్ ద కోఆర్డినేట్స్, అన్ని కోఆర్డినేట్స్ చేశాడు. అంటే ట్రయాంగిల్ యొక్క ఆల్ 3 కోఆర్డినేట్స్ చేశాడు, అండ్ ఒక మిడ్ పాయింట్ దగ్గర అక్కడ ఉన్న షేప్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ కావాలి. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ P దగ్గర ఉన్న షేప్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ కావాలి. సో కావాలి అంటే కనుక మనము ఇంత ముందు ఫార్ములాస్ పేజ్ కనుక చూసినట్లయితే, దాంట్లో ఫస్ట్ ఫార్ములా, సో మనం చూస్తే కోఆర్డినేట్స్ సంబంధించింది ఏది, షేప్ ఫంక్షన్ n1 + n2 + n3 = 1 ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇది కాకపోకుండా మనకి రిలేషన్ ఉందండి. ఏం రా అంటే x = n1 x1 + n2 x2 + n3 x3 అనే రిలేషన్ ఉంది. అది సేమ్ టైం y = n1 y1 + n2 y2 + n3 y3 అనే రిలేషన్ ఉంది. కానీ మనము ఈ రిలేషన్ యూజ్ చేస్తే మనకేమొచ్చుదా అంటే గనక, సో 2 ఈక్వేషన్స్ విత్ 3 అన్నోన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని యూజ్ చేయకుండా మనం ఆన్సర్ తెచ్చుకోవడం కోసం ఏం చేస్తాం అంటే, విల్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ రిలేషన్. ఏం రా అంటే మనకి ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసు ఎంత అంటే, ఫైనల్ గా మనం కనుక్కోవాల్సిన దగ్గర, సో 3.5 హీఈస్ గివెన్ యాజ్ ఏ ఎక్స్ వాల్యూ, అండ్ x1 వాల్యూ మనకి తెలుసు. వన్ థింగ్, ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మనకి దీనికి ఉన్న ఫార్ములా ఏముందండి, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములా కూడా కట్ చేస్తాను ఈజీగా ఉండడం కోసం అనేసి.
Okay. Right, sir. సో మనకి ఉన్న కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వండి. ఏది x12 y13 x27 y24 x34 y37 అండ్ xy. సో ఇప్పుడు దీంట్లోపల ఈ x is equals to మనకి ఎంత ఇచ్చాడు 3.5 అనేది ఉంది. సో 3.5 is equals to ఏం చేస్తాం రా అంటే కనుక విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 3.5 is equals to x1 అంటే ఎంత ఉందండి 2 minus x3 అంటే ఎంత 4 multiplied by n1 plus x2 అంటే ఎంత ఉందండి x2 అంటే ఎంత ఇచ్చాడు 7 ఇచ్చాడు 7 minus x3 it is 4 multiplied by n2 మనకు తెలియదు అదే మనం అనుకోవాలా plus x3 అంటే ఎంత 4 at the same time for the coordinates y అంటే ఎంత 5 is equals to y1 అంటే ఎంత ఇచ్చాడండి సో it is 3 minus y3 వచ్చి 7 multiplied by n1 plus y2 it is 4 minus y3 is 7 multiplied by n2 plus y3 it is 7. ఓకే సో ఇలా రాసుకొని ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ మనం సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందా అంటే కనుక మనకి 3.5 is equals to 2 minus 4 ఎంత అండి -2 multiplied by n1 plus 7 minus 4 3 multiplied by n2 plus 4 ఆర్ ఈ 4 మనం అవతల పంపించేసాం అనుకోండి సో ఏమవుతుంది సో +4 అవతల పోతే -4 అవుతుంది సో 3.5 -4 అనేది ఉంటుంది అదే మనకి దీంట్లో వస్తే కనుక కింద ఈక్వేషన్ చూస్తే సో కింద 5 - 7 సెకండ్ దాంట్లో ఇది 5 ఇది 7 కదండి 5 - 7 is equals to 3 - 7 ఎంత అండి -4 n1 plus 4 - 7 is -3 n2. ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని మనము సాల్వ్ చేయాలి సో సాల్వ్ చేయాలంటే 3.5 - 4 it will be -0.5 సో 5 - 7 it is -2. ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ మనం సాల్వ్ చేసాం అనుకోండి సో దీని రెండింటిని మనం ఉదాహరణతోటి ప్లస్ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఉదాహరణతోటి ప్లస్ చేస్తే ఏమవుతుంది దిస్ n1 will become 0 ఇక్కడ మనం చేస్తే ఈ రెండు కొట్లు పోతాయి ఇది బికమ్ 0 and will get the n1 వాల్యూ సో ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి n1 వాల్యూ చెప్పండి ఆ n1 వాల్యూ తీసుకెళ్లి దాంట్లో పెట్టేసి n2 వాల్యూ చెప్పండి సో అలా గనక మనం చేసినట్లయితే సో we will get the n1 and n2 values as so we will get it as a n1 as 0.4166 n2 as 0.111 ఒకసారి చేసి ఇవే వాల్యూస్ వస్తున్నాయి లేదో క్రాస్ చెక్ చేయండి సో ప్లీజ్ డూ దట్ లెట్ మీ ఆల్సో డూ ఫర్ యూ సో మీ దగ్గర ఏది ఈఎస్ ఉందా ఏది ఉందండి క్యాలిక్యులేటర్ ఈ క్యాలిక్యులేటర్ ఉన్నది ఈ క్యాషియర్ ఉన్నది మీ దగ్గర లేదంటే ఇది ఉందా which one do you have ఫస్ట్ వన్ ఇదా ఫస్ట్ వన్ ఓకే రైట్ దీంతో మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్ ప్లస్ this will become minus this is plus this is plus this is plus okay then we'll get it as a 2.5 is equals to 6n1 n1 is equals to 6 divided by 2.5
ఓకేనా? నో 2.5 divided by 6. Sorry. Is 2.5 divided by 6. So we get it as a n1 is equals to 0.4166. అవి ఎవరికైనా రాకపోతే చెప్పండి, ఎట్లా వచ్చిందని అర్థం కాకపోతే నేను చెప్తాను. ఎట్లా వచ్చింది సార్ అంటే, ఇక్కడ 2 కొట్లు పోతాయని మిగిలింది 2 కూడా సమ్ అప్ చేస్తే అంటే ప్లస్ చేస్తున్నాం మనం ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ని. ఈ 2 ఈక్వేషన్ అంటే సపోజ్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటే, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అని మనం అనుకుంటే, సో ఈక్వేషన్ 1 ప్లస్ 2 చేస్తున్నామండి మనము. అలా చేయడం వల్ల ఈ 2 ఒకదాంతో ప్లస్ అవుతాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందా అంటే కనుక we will get it as a so 2.5 is equals to 6 n1. సో ఇప్పుడు మనకి n1 వాల్యూ కావాలి కాబట్టి 6 అవతలకి వెళ్తే కనుక సో n1 is equals to 2.5 divided by 6 రాస్తామండి. సో దాని ద్వారా మనకి n1 is equals to 0.4166 వచ్చింది. ఈ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి పైన ఏ ఈక్వేషన్స్ లో పెట్టినా కూడా దట్ ఈస్ 0.5 is equals to 2 into 0.4166 minus 3 into n2 మనకు కావాల్సింది. దెన్ సో దీన్ని కనుక మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే సార్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు అది 0.5 ఈక్వల్స్ టు 5n1 ప్లస్ 3n2 వస్తుంది సార్. అది 5n1 ఎట్లా వస్తుంది? 2 - 4 వేస్తే x1 ఎంత 2, x3 ఎంత 4. సో 2 - 4 వేస్తే -2 కదండి వచ్చేది. సో x1 - x2 వేసుకున్నట్టున్నారు చూడండి. ఎస్ సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? సో ఇట్ ఈస్ 0.5 is equals to 2 into 0.4166. 2 into 0.4166. It is 0.8332. 0.8332 minus 3 into n2. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? ఈ వాల్యూని అవతల తీసుకెళ్ళాలి. దెన్ it will be 0.5 minus 0.8332 is equals to minus 3 into. సో రెండు పక్కల కూడా మనం మైనస్ గనక తీసేసినట్లయితే ఓకే సో 0.5 లోంచి 0.8 ఇది పోతే కనుక 0.332 332 equals to 3 into divided by 3 చేయాలా? We will get as 0.111. సో ఇది n2 వాల్యూ మనకి n1 ఎంత వచ్చింది? 0.4166. బట్ వి నో దట్ ఏం చేస్తా అంటే n1 ప్లస్ n2 ప్లస్ n3 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇది మన ఫార్ములాస్ లో ఫస్ట్ ఫార్ములా రాసుకున్న ఫార్ములాస్ లో ఫస్ట్ ఫార్ములా n1 ప్లస్ n2 ప్లస్ n3 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని n1 ఎంత వచ్చింది? 0.4166 ప్లస్ n2 ఎంత వచ్చింది? 0.111 ప్లస్ n3 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇక్కడ నుంచి n3 కావాలంటే n3 is equals to 1 minus 0.4166 plus 0.111. So now if we do the calculation, then it will be 1 minus 0.4166. So ఇది కూడా మైనస్ చేయండి సారీ. And minus 0.111 it will be 0.4724. అందరికి వచ్చిన వాల్యూ ఇవి.
Sir, is it okay? Okay, fractions లో కొంచెం అటు ఇటు ఉంటుంది మై ఫోన్, డోంట్ వరీ. ఏమంటే 322 ఏం ప్రాబ్లం? ఇఫ్ యూఆర్ అనేబుల్ టు ఫాలో ప్లీజ్ మీ మైక్ ఆన్ చేసి మధ్యలో కూడా అడగండి, నేను చెప్తాను. సో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఎ డెరివేషన్. సో క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, మొబైల్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది కదా. ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది క్యాలిక్యులేషన్? x1 x2 చేసేటప్పుడే తప్పు వస్తుంది సార్ నాకు. ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ కరెక్ట్ గా చేయండి. ఫార్ములాలో కోఆర్డినేట్స్ x is equals to x అంటే ఎంత ఇచ్చాడు? 3.5 is equals to x1 ఎంత? 2 మైనస్ x3 ఎంత? 4 into n1 ప్లస్ x2 ఎంత? 7 మైనస్ x3 ఎంత? 4. అంటే మీరు ఫార్ములా కరెక్ట్ గా రాసుకుంటే కనుక మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. గివెన్ డేటా ఫార్ములా కరెక్ట్ గా రాసుకుంటే. ప్లస్ మైనస్ కరెక్ట్ కొట్ర వస్తుంది. అది ఇక్కడ కూడా మనం ఫస్ట్ లో ఏం చేసామంటే అన్ని మైనస్ లో వాల్యూస్ వచ్చింటే వాటిని ఇంటూ మైనస్ చేసి ప్లస్ చేసాం. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఓకే, అన్ని మల్టిప్లైడ్ బై మైనస్ చేస్తే అన్ని, లేకపోతే ఇవన్నీ ఇక్కడ మైనస్ 0.5 ఉండాలా, ఇక్కడ -2 ఉండాలా, ఇక్కడ +3 ఉండాలా. మనం మల్టిప్లైడ్ విత్ మైనస్ చేసాం బోత్ RHS అండ్ LHS రెండు ఈక్వేషన్స్ లో. సార్ ఫార్ములా x1 - x2 ఇంటూ n1 ప్లస్ x2 - x3 ఇంటూ n2 ప్లస్ x3 కదా సార్ ఫార్ములా. ఇంకోసారి చెప్పు. x1 - x2 సార్. x3 నా సార్ మీరు ఇచ్చిన ఫార్ములాస్ లో నోట్ చేసింటే అదే ఉంది సార్ నాకు. నేనే ఫార్ములా నువ్వు కరెక్ట్ రాసుకోలేదు జుర్రా, ఫార్ములా కరెక్ట్. నేను ఇచ్చిన ఫార్ములా సార్. ఎస్ సార్, పంపించినారు కదా సార్ ఫార్ములాస్, దాంట్లో ఉంటే ఇదే నోట్ చేసుకున్నాను సార్. టైపింగ్ ఎర్రర్ పడింది, ఒకసారి కరెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే సో అది ప్రతిసారి అదే పెట్టుకోవటం కదా. సో లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇది కరెక్టే ఉంది కదా. n1 x1 - x3 ప్లస్ n2 x2 - x3 ప్లస్ n1. అదే సార్ వారు తప్పు రాసుకున్నారులేండి సార్. సారీ సార్. కూల్, నో ఇష్యూ. ప్లస్ x3 ఉండాలి, ఇక్కడ n3 ఉంది. ఇది మిస్టేక్ ఉందా? సో ఇక్కడ x లో ఇక్కడ ప్లస్ x3 ఉండాలా, y లో ఇక్కడ ప్లస్ y3 ఉండాలా. ఇది మిస్టేక్ పడింది, నేను చేంజ్ చేస్తాను. రైట్ సార్, కంప్లీట్ అయింది అందరిది. Thank you, Ibrahim, for your response. Thank you, 307. 302, 323. థ్యాంక్ యూ, ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేశారు. 311, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా మిగతా వాళ్ళది కాలేదండి. సో మొబైల్ క్యాలిక్యులేటర్స్ బాగానే ఉన్నాయా? ఆర్ యూ కంఫర్టబుల్? ఓకే, yeah, thank you. Right, shall I proceed for the next problem? Here we have the problem number 2.
ఓన్లీ n1 n2 n3 కనుక్కుంటే అయిపోయినట్లేనా సార్ ప్రాబ్లం? అంటే వాడు అడిగింది అదే కదా, n1 n2 n3 వాల్యూస్ మాత్రం కనుక్కోమన్నాడు. ఇంత ముందు ప్రాబ్లం లో అట్లకే చేసినాం అది. ఓకే సార్. ఓకే, సో ప్రాబ్లం లో ఏమడితే చేస్తా అంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనము ఇది నెట్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ అన్నమాట. ఇవి నెక్స్ట్ 2020 మ్యాచ్లు వస్తాయి, నెక్స్ట్ వన్డే మ్యాచ్లు వస్తాయి, తర్వాత టెస్ట్ మ్యాచ్లు కూడా వస్తాయి. ఓకేనా? ప్రాబ్లం 2 పేజీల్లో వచ్చింది, ఇది కూడా 2 పేజీలు వస్తుంది. సరే, రైట్ సార్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. కెన్ యూ సీ ఇట్? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అంతే. Yes. So this is second problem. In the second problem, he was asked us to calculate. So the nodal coordinates of the triangular element as shown in the figure. Okay, happy. At the interior point P, the x coordinate is 3.5. And the at somewhere the point P is there. There the x coordinate is 3.5. And the n1 is 0.4. And అక్కడ ఉన్న షేప్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ లో n1 వాల్యూ తెలిసిందే, అంటే మిడ్ పాయింట్ లోపల. సో ఎక్కడో మిడ్ లో పాయింట్ P అనేది ఉందంట. ఆ పాయింట్ P దగ్గర x కోఆర్డినేట్ వాల్యూ 3.5 ఇచ్చేసాడు. అండ్ అక్కడ షేప్ ఫంక్షన్ వాల్యూ n1 వాల్యూ 0.4 ఇచ్చాడు. అండ్ n2 n3 వాల్యూస్ తెలియదు. అట్ ద సేమ్ టైం y కోఆర్డినేట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి P కి. ఇది మనకున్న టాస్క్. బాగుంది కదా? సో మనకి x కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఇచ్చాడండి. సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద y కోఆర్డినేట్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద n2 n3 వాల్యూస్. సో నోట్ చేసుకున్నారా? సార్ వన్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయిపోతే దెన్ విల్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లం. రైట్ సార్, ఇక్కడ లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ డేటా. సో ఇక్కడ గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చాడండి? కెన్ ఎనీవన్ ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ మైక్ అండ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద గివెన్ డేటా ఫర్ దిస్ కన్సర్న్ ప్రాబ్లం? సార్ గివెన్ డేటా వచ్చేసి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అంటే ఎక్స్ వచ్చి 3.5 ఇచ్చాడు సార్. x 3.5 స్మాల్ లెటర్స్. n1 X 0.4 సార్. n1 0.4 ఇచ్చాడు సార్. ఓకే. అండ్ n2 n3 ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సార్. మనకి y కోఆర్డినేట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సార్. x ఇచ్చాడు, y ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సార్. ఇంకా ఏమైనా ఇచ్చాడా సార్? ఇక్కడ x1 x2 వాల్యూస్ ఇచ్చాడు సార్. x1 x2 x3 అండ్ y1 y2 y3 వాల్యూస్ ఇచ్చాడు సార్. 3 నోట్స్ దగ్గర. x1 is equals to 1, x2 is And equals to 4, x3 is equals to 6, y1 equals to 2 sir. y1 is equals to 2, y2 is equals to x2 2 y
y2 3 and y3 4. 4 సార్. రైట్. సో ఇవి మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్. దీని నుంచి మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేయాలి, అంతేనా? ఎస్ సార్. సో ఈ కోఆర్డినేట్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చారండి, ఇది ఇచ్చిన గివెన్ డేటా. ఇక్కడ నుంచి మనము y వాల్యూ కనుక్కోవాలా అండ్ యాజ్ వెల్ as n2 n3 కనుక్కోవాలా. సో ఇచ్చిన అట్ సమ్ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర, ఈ పర్టికులర్ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర, ఈ మిడ్ పాయింట్ P అనుకుంటే ఇక్కడ xy కోఆర్డినేట్స్ లో x ఇచ్చాడు. ఆ పర్టికులర్ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర n1 n2 n3 వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ n1 వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మనము ఈ పర్టికులర్ థింగ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అది చేయాలి అంటే కనుక, సో వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా దట్, సో n1 ప్లస్ n2 ప్లస్ n3 is equals to 1 అనే ఫార్ములా ఉంటుందండి. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి x వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి, సో అండ్ n1 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి x is equals to n1 x1 ప్లస్ n2 ప్లస్ n2 x2 ప్లస్ n3 x3 అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేస్తాం. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే కనుక, అండ్ 2 అన్నోన్స్ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్న ఈక్వేషన్స్ లో మనం తెచ్చుకుంటాం. అది ఎలా తెచ్చుకుంటాము అంటే, సో సో అది రాసినప్పటికీ ఏమవుతుందిరా అంటే, సో ఇక్కడ n1 is equals to 0.4 ప్లస్ n2 మనకు తెలియదండి, ప్లస్ n3 మనకు తెలియదు, is equals to 1. This is let it be equation number 1. Equation number 1. And n1 x1 రాయాలి అంటే కనుక, సో n1 ఎంత 0.4 ఇంటూ x1 is 1 మనకి ఇచ్చిన గివెన్ డేటా నుంచి, ప్లస్ n2 ఇదంతా ఒక బ్రాకెట్ లో పెట్టేసి, ప్లస్ n2 మల్టిప్లైడ్ బై x2 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడండి 4. సో డైరెక్ట్ గా రాసేది డైరెక్ట్ నేను 4 ఇంటూ ప్లస్ n3 x3 కదా, x3 ఎంత 6 కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రాసేస్తాను నేను 6 n3 is equals to x వాల్యూ ఎంత 3.5. let it be equation number 2. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కనుక మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే, సో మనకి ఈ n2 n3 వాల్యూస్ వస్తాయి. రెండు ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఫార్మ్ చేస్తామంటే 0.4 న్యూతలు పంపించేసేయండి. సో 0.4 ఎప్పుడైతే RHS సైడ్ కి వస్తుందో ఏమవుతుందా అంటే, ఇట్ విల్ బి n2 ప్లస్ n3 is equals to 1 మైనస్ 1 మైనస్ 0.4 ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి సో 0.6. అట్ ద సేమ్ టైం 4n2 ప్లస్ 6n3 is equals to 5 minus 3.5 minus 0.4, it will be 3.1. ఇప్పుడు రెండు ఈక్వేషన్స్ ని మనం సాల్వ్ చేస్తే we will get it. సో మీరు మామూలుగానే సాల్వ్ చేయండి, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5, సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మోడ్. ఏ కోఎఫిషియంట్ ఎంత 1, బీకి ఎంత, సార్ ఏ 1 కదా 11 పడింది, ఇది 1 1 0.6, then 4 6 3.1. enter చేసి you will get n1 as 0.25, sorry n2 as 0.25, n3 as 0.35. వన్స్ n1 into n3 వచ్చేసిన తర్వాత ఈ సేమ్ ఇలాంటి ఈక్వేషన్ ఇలాంటి ఫార్ములా మనకు ఉంది కదండి, ఏది, సో y is equals to we have n1 y1 plus n2 y2 plus n3 y3. సో ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ లోపల మనకి ఇప్పుడు అన్ని తెలుసు, n1 n2 n3 తెలుసు, y1 y2 y3 తెలుసు కాబట్టి, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ద కోఆర్డినేట్ వాల్యూ y అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇది క్లియర్?
Is it clear so far? Yes, sir. Thank you. రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా కొంచెం చెప్తాడు అన్నానా, సో దానివల్ల కొంచెం ధైర్యం ఉంటుంది నాకు. ఈక్వేషన్ 2. సో ఈక్వేషన్ 2 ఏం లేదు కదా. సో n1 x1 n2 x2 n3 x3 ఇచ్చాడు కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో n1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 0.4 ఇచ్చాడు. x1 ఎంత ఇచ్చాడు, 1 ఇచ్చాడు. అట్ సేమ్ టైం n2 x2 లో x2 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 4 ఇచ్చాడు. సో 4 ఇంటూ వేసుకున్నాం, n2 ఇంటూ x2 కాబట్టి సో 4 ఇంటూ n2 రాసేసుకున్నాం. అండ్ ఇక్కడ n3 x3 అన్నాడు. x3 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, మనకి 6 ఇచ్చాడు కాబట్టి సో దాన్ని చేంజ్ చేసాం, 6 n3 గా రాసాం. 3.5. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, 0.4 ఇంటూ 1 వేస్తే 0.4 అవుతుంది. దాన్ని అవతలకు పంపిస్తే 3.5 మైనస్ 0.4 3.1 అవుతుంది. అది ఇక్కడ రాశాను. అదే ఇంతసేపు చెప్పింది 311. y 2.95. థ్యాంక్ యూ. అందరికి అదే వచ్చిందప్పా? ఇది n1 x1 ప్లస్ n2 x2 ప్లస్ n3 x3. సో ఇక్కడ x1 అంటే 1 ఇచ్చాడు మనకి, x2 అంటే 4 ఇచ్చాడు, x3 అంటే 6 ఇచ్చాడు. సో ఆ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. అండ్ n1 వాల్యూ 0.4 ఉంది కాబట్టి దాన్ని రాశాను. n2 n3 వాల్యూస్ తెలియదు, డైరెక్ట్ గా రాశాను. అండ్ x వాల్యూ వాటి ప్రాబ్లమ్ లో ఆల్రెడీ ద కోఆర్డినేట్ x వాల్యూ 3.5 అన్నాడు కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ రాశాను. సో దాని వల్ల మనకి టోటల్ గా ఇలా వచ్చింది. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. y వాల్యూ 2.95 అన్నాడు, 302. అందరికి అదే వచ్చిందా, వేరేమన్నా వచ్చిందా? చేశారా? మైపాల్ కూడా 2.95. ఓకే, ప్రబంధ్. ఓకే, ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి రాలేదా, చేయలేదా? జీరో పాయింట్ 25 తప్పు చూన్నానా? గ్యాస్ సరికొట్టు, బ్రాకెట్లు వాడు ఎక్కడికక్కడ. మహానంద 2.95 కరెక్ట్. ఇంకా హరీష్ 2.95. $2.99. ఓకే, అప్రాక్సిమేషన్ లో రైట్. ఇబ్రహీం వచ్చింది. ఓకే, నో ఇష్యూ. మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకున్న దగ్గర కొంతమంది 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటారు, మరి 3 పాయింట్స్ తీసుకుంటారు అంతే. దానివల్ల ఇదేం లేదు. సో ఫ్రాక్షన్స్ ఎన్ని తీసుకుంటాం అనే దాన్ని బట్టి కొంచెం చేంజ్ చేస్తుంది అటు ఇటు.
రైట్, దీనికి కనెక్టెడ్ ఒక వెరీ స్మాల్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లం మీకు చిన్న హోంవర్క్ ఇస్తాను. సో చాలా చిన్న ప్రాబ్లం, ఒక్క స్టెప్ ప్రాబ్లం అంతే, ఎక్కువ కూడా లేదు, సింగిల్ స్టెప్ ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లం. డైరెక్ట్ గా మనకి ఓన్లీ N1 ఇది కావాలి, ఎక్స్ వాల్యూస్ కావాలా, ఆల్రెడీ N1 ఇంటూ వాల్యూస్ ఇచ్చేసాడు. ప్రాబ్లం లో N1 N2 ఇచ్చేసాడు నాయన. పాయింట్ P దగ్గర ఎక్స్ వై కోఆర్డినేట్స్ కావాలా, x1 y1 x2 y2 x3 y3 కూడా తెలుసు. డైరెక్ట్ గా సింగిల్ స్టెప్ లో మనకి సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. భాష 2.95 ఓకే. Write down this problem for homework. Determine x and y coordinates of point P for the triangular element shown in the figure. The shape functions n1 and n2 are 0.2 and 0.3 respectively. So he is given a triangle with at node number 1 the coordinates are 1, 1. At node number 2 the coordinates are 4, 2. At node number 3 the coordinates are 3, 6. వన్స్ మీరు ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకుని అయిపోగానే చెప్తే మనము ఈ షేప్ ఫంక్షన్స్ అంటే షేప్ ఫంక్షన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం మనం. సో 2D 3D ఇది ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ ప్రాబ్లం, అదే ఇది స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్దాం. సూపర్ నాన్న. సో మైపాల్ నో ఇబ్రహీం వాడి ప్రాబ్లంలో మనకి ఓన్లీ N1 అండ్ N2 ఇది కోఆర్డినేట్స్ మాత్రమే కనుక్కోమన్నాడు. డిటర్మైన్ ద ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ పాయింట్ P అన్నాడు. అంటే వాడు అది మాత్రమే అడిగాడు కాబట్టి అది మాత్రమే చేస్తాం మనం, అంతకుమించి ఎక్కువ చేయడం. సో ఆ విధంగా రైట్, థ్యాంక్ యూ. Let me go into the next problem. So up to now we did just a small net practice. Now we are entering into the real time problems, that is university examination problems. The problem question was very simple one. For the constant strain triangle shown in figure, assemble the strain displacement matrix. For constant strain triangle element shown in the figure, assemble strain displacement matrix. Take T is equals to 20 mm and E is equals to 2 into 10 to the power of 5. So problem రాసుకోండి, అయిపోయిన తర్వాత చెప్పండి. సూపర్ మానంద, కీప్ గోయింగ్.
సో కంప్లీట్ అయిందా? రైట్ సార్, మనకు ఒక కాన్స్టెంట్ స్ట్రెయిన్ ట్రయాంగులర్ ఇచ్చేసాడు. దాని కోఆర్డినేట్స్ వచ్చినప్పటికి ఐజేకే అనే నోట్స్. సో దానికి 100, 100, 400, 100, 400 అనే కోఆర్డినేట్స్ XY కోఆర్డినేట్స్ లో. అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ అన్నా యూనివర్సిటీలో 2007 లో అడిగిన ప్రాబ్లమ్. అండ్ JNTU లో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ రిపీటెడ్, బట్ ఐ హావ్ జస్ట్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ అన్నా యూనివర్సిటీ రెఫర్డ్ బుక్, తమిళనాడు లోకల్ author Senthil. So he's written this book. From there I have copied this particular problem. Got అందుకే మనకు ఓన్లీ అన్నా యూనివర్సిటీ సంబంధించిన మాత్రం ఉన్న ఇయర్స్. సో ఫర్ ద కాన్స్టెంట్ స్ట్రెయిన్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్, assemble the strain displacement matrix. T is equals to 20 mm and E is equals to 2 × 10⁵. That is what is given. So problem note చేసుకొని కంప్లీట్ అయిందా? రైట్ సార్, స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏదండి? డి మ్యాట్రిక్సా, బి మ్యాట్రిక్సా? డి ఆర్ బి ఆర్ కే? డిబికే 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్సెస్ మనం చూసాం కదండి. సో డీనా, బీనా, కేనా? Which one do you think? ఇంకా స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ మీరు ఫార్ములాస్ రాసుకున్నారా? ఆ పేపర్ ఒకసారి చూడండి, దాంట్లో ఏం రాసుకున్నారు స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే. ఒకసారి ఫార్ములాస్ మీరు రాసుకున్న ఫార్ములాస్ చూడండి. సో ఇక్కడ డి ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళు ఫార్ములాస్ రాసుకోలేదు అనేసి. ఒకసారి ఫార్ములాస్ మీరు ఎక్కడైతే రాసి పెట్టుకున్నారో ఆ పేపర్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి. దాంట్లో స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏం రాస్తారు? డీనా, బీనా, కేనా? ఆ పేపర్ తో ఇప్పుడు చాలా పని ఉంటుంది. మీరు ఫార్ములాస్ రాసిన పేపర్ మీ ముందర పెట్టుకోండి రెడీగా. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ బి మ్యాట్రిక్స్. సో ఈ పర్టికులర్ బి మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బి మ్యాట్రిక్స్ ని మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ బి అంటే, సో ఇట్ ఈస్ 1/2A Q1 0, Q2 0, Q3 0, 0 R1, 0 R2, 0 R3, R1 Q1, R2 Q3, R3 Q3. సో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ పర్టికులర్ Q1, Q2, Q3 వాల్యూస్ కూడా మనకు కావాలి. ఓకే, Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3. సో ఇది స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో వాడు ఓన్లీ స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వరకు మాత్రమే అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సో
ఇది అవసరం లేదు, థిక్నెస్ కానీ స్మాల్లెస్ కానీ పెద్ద ఇది లేదు. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం చేసేటప్పుడు ఇదే డేటాతో చేయమంటాడు కాబట్టి దానికి ముందు ఇచ్చేసాడు వాడు. సో ఈ వాడ ఇవన్నీ ఇచ్చాడు కదా మనకి, యంగ్ స్మాల్లెస్ వాల్యూ థిక్నెస్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా. సో దట్ కాబట్టి అది డి మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి అదేమో అనేసి మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. సో వాడు అడిగింది మనకు ఓన్లీ బి మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే, ఓకేనా. సో అవన్నీ ఇచ్చాడంటే కాబట్టి అదేమన్నా వేరే మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి అదేమో అనేసి మీరు ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి అదే, లేకపోతే కనుక స్ట్రెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి అది, స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి అది మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. వాడు అడిగింది ప్రస్తుతానికి మనకి స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే, అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే అడిగాడు. సో ఒకవేళ వాడు మనకి కే మ్యాట్రిక్స్ కనుక అడిగిందంటే స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అక్కడ థిక్నెస్ తో అవసరం ఉండేది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి డి మ్యాట్రిక్స్ కావాల్సి వచ్చేది. సో డి మ్యాట్రిక్స్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మన డిపెండింగ్ అపాన్ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకునేసి మనము ఏదో ప్లేన్ స్ట్రెస్ ప్లేన్ స్ట్రెయిన్ అనేసి ఆ పర్టికులర్ ఫార్ములాస్ మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం. అక్కడ ఈ వాల్యూ అండ్ పాయిజన్ రేషియో వాల్యూస్ కూడా అవసరం అయ్యేటివి. సో మనం జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం అనేసి వాడు ఎక్స్ట్రాగా డేటా ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావకండి. మనకి అడిగింది ఓన్లీ స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ బి మాత్రమే. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే స్టెప్ 1 లో Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా. సో అవి చేయాలి అంటే గనక ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే గనక మనము సో ఈ x1 y1 x2 y2 x3 y3 వాల్యూస్ మనం ఫస్ట్ నోట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో అది చేయాలి అంటే గనక నెక్స్ట్ సో x1 ఎంత అండి ఇచ్చిన దాంట్లో 100. హలో, ఆర్ యు దేర్? ఇంతకుముందు చెప్పిన వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఒకసారి నాకు ఈ కోఆర్డినేట్ వాల్యూస్ చెప్పండి. ఉన్నాం సార్. ఇంతకుముందు చెప్పిన వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకసారి మైక్ ఆన్ చేసి ఈ కోఆర్డినేట్ వాల్యూస్ చెప్పండి. సార్ x2 400, x2 400, థ్యాంక్ యూ. x3 200 సార్, ఓకే, y1 100, ఓకే, y2 100 సార్, y2 100, ఓకే, y3 400, y3 400, థ్యాంక్ యూ. సో ఈ రకంగా మనకి x1 x2 x3 y1 y2 y3 ఇచ్చాడు. సో దీనిలో బేస్ చేసుకునేసేసి మనము ఇక్కడ ఏం చేస్తాం రా అంటే కనుక ఈ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకునేసేసి ఇప్పుడు Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Let me put this here. And ఇక్కడ ఇంకొక టేబుల్ గీద్దాం మనము క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ కోసం. ఇక్కడ Q1 is equals to Q1 is equals to y2 minus y3 అన్నాడు. అంటే y2 ఎంత 100, y3 ఎంత 400. సో 100 minus 400 300 డైరెక్ట్ గా వేసేద్దున వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ రాయాలా. సో డైరెక్ట్ గా వేసేద్దాం అంటే ఫార్ములా చూసి. సో డైరెక్ట్ గా నేను వేసేస్తున్నాను ఫార్ములా చూసి. సో నెక్స్ట్ Q2 అంటే ఎంత ఇచ్చాడండి. సో Q2 is equals to y3 minus y1. y3 అంటే 400, y1 అంటే 100. 400 minus 100 again it is 300. And Q3 is equals to y1 minus y2. y1 100, y2 100 కాబట్టి 0 అయిపోయింది. At the same time R1 is equals to R1 is equals to
ఎంత x3 మైనస్ x2 అంటే 200 మైనస్ 400. సో ఇట్ ఈస్ మైనస్ 200. అట్ ద సేమ్ టైం R2 is equals to ఎంత ఇచ్చారండి x1 మైనస్ x3 అంటే 100 మైనస్ 200. అగైన్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ 100. అండ్ R3 is equals to R3 ఎంత ఇచ్చారండి x2 మైనస్ x1 అంటే 400 మైనస్ 100. సో ఇట్ విల్ బి 800. ఈ విధంగా we need to calculate the Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Sir, Q1 minus 300, sir. Q1 Minus 300, sir. Y2 minus. Okay, thank you. So next we need to calculate the area. The area is nothing but a det of 1x1 y1 1x2 y2 1x3 y3 అంతే అండి. సో ఇప్పుడు ఈ x1 x2 x3 అండ్ y1 y2 y3 వాల్యూస్ మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే దీంట్లో x1 ఎంత అండి మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ఇట్ ఈస్ 100, y1 ఆల్సో 100 ఏ పైన ఉంది కదా. సో x1 ఈస్ 100, y1 ఈస్ 100 and x2 is 400, y2 is 100 and x3 is 200, y3 is 400. సో ఇలా డెట్ చేయాలి. సో డెట్ చేయాలి అంటే విల్ గో ఇన్ టు ద క్యాలిక్యులేటర్. సో క్యాలిక్యులేటర్ లో సింపుల్ గా చేసే పద్ధతి నేను మీకు చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. సో లెట్ మీ షో యూ వన్స్ అగైన్. సో ఇటు వరకు అయిపోయిందా అండి? ఇటు వరకు అయిపోయిందంటే ఐ విల్ షో దిస్ వన్. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఇది ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయింది అంటే ఐ విల్ షో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ డెట్ ఫర్ దిస్ వన్. యా, సో అందరి దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, మొబైల్ క్యాలిక్యులేటర్ కానీ ఈ క్యాలిక్యులేటర్, దాన్ని కూడా ఓపెన్ చేసి ప్యారలల్ గా చేయండి నాతో పాటు. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి మోర్ ఈజీ. సో మీరు ఏం చేస్తారా అంటే కనుక ఫస్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళేసి సో మ్యాట్రిక్స్ సెట్ చేసుకోండి. సో హియర్ విల్ సెట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ, దట్ ఈస్ 1 by, సో దట్ ఈస్ 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్. సో 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఏం చేస్తున్నాను, మోడ్ లోకి వెళ్ళాను. సో మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను, మ్యాట్రిక్స్ ఏ డిఫైన్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ 3 by మ్యాట్రిక్స్. సో దాన్ని వాల్యూస్ ఇస్తానండి. 100, 100, అగైన్ 1, 400, 100, దెన్ 1, 200, 400. ఓకే, సో ఇలా నేను మ్యాట్రిక్స్ ఏ డిఫైన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. వన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ డిఫైన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి దీనికి డెట్ కావాలి కాబట్టి షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఇక్కడ చూడండి మ్యాట్రిక్స్ అనేది 4 లో ఉంది కదా. సో దాన్ని నేను క్లిక్ చేస్తాను. సో షిఫ్ట్ పట్టుకొని 4 ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశానో సో దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్
సో మనకి ఆప్షన్స్ అన్ని వచ్చాయండి. దాంట్లో డెట్ అనేది ఎన్నో ఆప్షన్? 7th ఆప్షన్. సో మహానంద్ ఆల్రెడీ చేసాడు, థ్యాంక్ యూ. సో 7th ఆప్షన్ దట్ ఈస్ డెట్ అనేది వేసాము. డెట్ వేసి తర్వాత అగైన్ వీ టు గో ఫర్ షిఫ్ట్ మ్యాట్రిక్స్. ఏ మ్యాట్రిక్స్ చేయాలా? మ్యాట్రిక్స్ ఏ కాబట్టి 3 సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇచ్చినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 9. సో ఇట్ ఈస్ 90,000 విల్ బి ద ఏరియా. ద ఏరియా విల్ బి 90,000 mm square. The depth of matrix is 90,000 mm square. సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్, ఇంకోసారి అది అర్థం కాలేదు నాకు. సో మోడ్ లోకి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ మనము మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలా. సో మ్యాట్రిక్స్ లో ఏ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ది మ్యాట్రిక్స్ నెంబర్ ఏ తీసుకుంటున్నాం నేను. సో దాని సైజ్ ఎంత? 3/3. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ అన్ని టైప్ చేస్తాను నేను. 1, 100, 100. సో ఈ రకంగా దీని వాల్యూస్ అన్ని కూడా టైప్ చేస్తాం. ఏది 1, 400, 100. సో 1, 200, 100. సో 200, 400. ఇలా మొత్తం వాల్యూస్ అన్ని టైప్ చేసేసిన తర్వాత ఏసీ కొడతాం, ఆన్ కొట్టకూడదు, ఏసీ కొట్టాలి. కొట్టి నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ లోకి వెళ్ళి మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేయబోతున్నాము? డెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి షిఫ్ట్ 7 తర్వాత షిఫ్ట్ మళ్ళా మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి. ఏ మ్యాట్రిక్స్ మనం డెట్ చేస్తున్నాము? మ్యాట్రిక్స్ ఏ, అది 3 లో ఉంది కాబట్టి మ్యాట్రిక్స్ ఏ, దాని బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు. అదే మీరు మొబైల్లో చేసుకున్నట్లయితే, నేను ఇక్కడ మొబైల్లో చేసుకుంటే చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ కూడా మనకి మోడ్ లోకి వెళ్తే మ్యాట్రిక్స్ అనేసి ఆప్షన్ ఉంది నాయన. మీరు మొబైల్లో నేను పంపించిన యాప్ లో మీరు చేసే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను చూడండి. సో మీకు అక్కడ మీరు ఆప్షన్ క్యాల్సి ఓపెన్ చేస్తే ఆ మోడ్ అనేసి ఉంది రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ లో. సో ఆ మోడ్ టచ్ చేసిన తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ అనేసి ఉంది ఆయన, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఎడిట్ నేమ్స్ మ్యాథ్ అనేసి వస్తుంది. నేను ఎడిట్ లోకి వెళ్ళేసి మ్యాట్ ఏ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ మ్యాట్ ఏ తీసుకొని అక్కడ వాల్యూస్ అన్ని ఎంటర్ చేస్తాను. ఎంత? 1, 100, 100, 1, 400, 100, 1, 200, 400. సో వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ బట్టి 4 తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ మ్యాథ్స్ అనేసి ఎడిట్ నేమ్ మ్యాథ్స్ లో మ్యాథ్స్ తీసుకోవాలా. మ్యాథ్స్ తీసుకొని మనం డెట్ చేయాలి కాబట్టి మీరు టచ్ చేయొచ్చు, లేదా నెంబర్ ఎంటర్ చేయొచ్చండి. సో టచ్ చేసినా వస్తుంది డెట్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ షిఫ్ట్కి వెళ్ళేసి మ్యాట్రిక్స్కి వెళ్ళేసి నేమ్స్కి వెళ్ళేసి మ్యాట్ 3/3 సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కొడితే యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్ 90,000. సో మన మొబైల్లో కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు, టచ్ స్క్రీన్ కాబట్టి ఇంకా చాలా ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు నాయన. సో దట్ ఈస్ 90,000. సో వి గాట్ as a ఏరియా. సో ఏరియా ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి? వి గాట్ ఇట్ as a 90,000 mm స్క్వేర్. ఇక మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది. సో వన్స్ మనకి ఏరియా వచ్చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్. సో మనకి క్యూ తెలుసు, ఆర్ తెలుసు. ఇప్పుడు మనకి దగ్గర ఉన్న సో 1/2a, సో అంటే 1/90,000 into 2. సో 1/2 into 90,000 multiplied by, సో q1 అంటే -300, 0, 300, 0, 0, 0, and this one 0, -200, 0, -100, 0, 300, and ఇక్కడ r1 అంటే -200, q1 అంటే -300, r2 అంటే -100, q2 అంటే 300, r3 అంటే 300, q3 అంటే 0. సో ఈ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అదే వాడు అడిగిన ఫైనల్ రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్. సో వాడు మనకి అడిగింది ఏమి? జస్ట్ స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ని కంప్యూట్ చేయమన్నాడు. సో మనం స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ని కంప్యూట్ చేసేస్తాం. సో సారీ, హాఫ్ ఇంటూ వేసుకోవాలి కదా ఏరియాకి, హాఫ్ వేయలేదు కాబట్టి ఏరియా ఇట్ విల్ బి 4,500. ఫార్ములా ముందర హాఫ్ ఉంది కాబట్టి సో దాన్ని మర్చిపోయాను నేను. సో 4,000, sorry 45,000 will be the area.
కరెక్ట్ చేశాడు. మనం ఓన్లీ డెట్ మాత్రమే చేసాము, ముందర హాఫ్ మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి ఏరియాకి. మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి వచ్చి ఫైనల్ గా ఈ స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో చేసి ఇది కంప్లీట్ అయిపోతే చెప్పండి, దెన్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇంకొక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసి స్టాప్ చేసేద్దాం ఇవాళ. Is it completed up to now? B matrix వచ్చింది అందరికి? Family is such that Completed. Thank you. Right, another very important problem. సో మనకి ఐదర్ బి మ్యాట్రిక్స్ చాలా రేర్ కేసులు అడుగుతాడండి. మినిమం టు మినిమం ఎప్పుడు కూడా స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడుగుతాడు. సో స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కే వాల్యూ కనుక్కోమంటాడు. ఇప్పుడు 10 మార్క్స్ ప్రాబ్లం కావాలి అంటే కనుక సో మినిమం లో మినిమం స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అడుగుతాడు. వెరీ రేర్ కేసెస్ లో అప్పుడప్పుడు మనకి ఓన్లీ బి మ్యాట్రిక్స్ వరకు మాత్రమే అడుగుతారు, స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ వరకు. సో మనకి జనరల్ గా ఎప్పుడు కూడా మనకి ప్రతిసారి వాడు అడిగేది సార్ ప్రో అండ్ ప్రాబ్లమ్ లో చెప్పండి సార్. 1/9 ఈక్వేషన్ 2 వరకేనా సార్ ఆన్సర్? నెక్స్ట్ ఏం ఉండదు సార్? ఏది మరి బి మ్యాట్రిక్స్ అనుకున్నాం కదా. బి మ్యాట్రిక్స్ 1/900 ఈక్వల్ ఇంటూ -3 0 3 0 ఇవే ఉంది సార్. ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఫుల్ అంతే, అదే ఆన్సర్. మ్యాట్రిక్స్ ఫుల్ చేయాల్సిన అంతే కదా. మ్యాట్రిక్స్ అంతా ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కదా. ఎస్ సార్. దాని తర్వాత ఏం ఆన్సర్ ఏం రాదు సార్? బి ఈక్వల్స్ టు సింగిల్ ఆన్సర్ అట్లా ఏం లేదు, దాని మీద మల్టిప్లై చేయమని అక్కడికి వదిలేస్తాం. బి మ్యాట్రిక్స్ వాటి వరకు ఐడెంటిఫై చేసినా అయిపోయింది అంతే. ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మల్టిప్లైడ్ విత్ బ్రాకెట్ లోపల మనకి 6/3 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందా? వచ్చింది సార్. 6/3 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో డౌట్ వచ్చి అడిగింది సార్. అంతే, ఏం లేదు అంతే. మనకి స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోమన్నాడు. స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే అంతతో ఆపేస్తాం, ఇంకేం చేయం. ఓకే ముందు ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లో చేస్తాం మనం. ఓకే.
సో మనకి ఓన్లీ స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ వరకు చాలా రేర్ కేసెస్ లో అడుగుతాంటాడు అనమాట. షేప్ ఫంక్షన్ ప్రాబ్లం ఇస్తే ఓన్లీ 5 మార్క్స్ కే ఇస్తారు. షేప్ ఫంక్షన్ ప్రాబ్లం 10 మార్క్స్ కి ఇవ్వడు. ఓకే, సో రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే షేప్ ఫంక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ 5 మార్క్స్ ఇస్తాడు, లేదా పైన ఏదైనా చిన్న ఏదైనా పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ లాంటి సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి కింద ఆ ప్రాబ్లం ఇస్తాడు, షేప్ ఫంక్షన్ ప్రాబ్లం. సో అలా ఇస్తే 5 మార్క్స్ కి అయితే షేప్ ఫంక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు. అండ్ మనకి 10 మార్క్స్ కి వచ్చినప్పటికి మనకి స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తాడు, లేదా మినిమం లో మినిమం స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అనే కనుక్కోమంటారు, స్ట్రెస్సెస్ కాకపోతే. ఓకే, సో స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోవాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. డిటర్మైన్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ constant strain triangular element as shown in figure. The coordinates are given in the units of millimeters. Assume the plane stress condition. ఇచ్చేసేటువంటి కండిషన్ అంటే ఫామ్ లో ఏది తీసుకోవాలని కన్ఫ్యూజన్ లేకపోకుండా సో ప్లేన్ స్ట్రెస్ కండిషన్ లో తీసుకోండి అని ఇచ్చేసాడు. టేక్ యంగ్స్ మాడ్యులస్, పాయిజన్స్ రేషియో, థిక్నెస్. మీరు ఈ ప్రాబ్లం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేసిన తర్వాత ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఈ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా మీకు 2 to 3 పేపర్స్ లో కనిపించుద్ది. ఇదే ప్రాబ్లం వితౌట్ చేంజింగ్ ద వాల్యూస్. మినిమం 2 to 3 క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో మీకు ఇదే ప్రాబ్లం కనిపించుద్ది. కొంచెం వాల్యూస్ అటో ఇటో ఇంకో 2 క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో కనిపించుద్ది. కోఆర్డినేట్స్ వాల్యూస్ చేంజ్. చాలా మంచి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. స్టార్ మార్క్ వేసి పెట్టుకోండి. ప్రాబ్లం రాసుకోండి, అయిపోయిన తర్వాత చెప్పండి. సార్ రాసుకున్నారా? హలో, రైట్. ఇంతకుముందు చెప్పిన ఇద్దరు కాకుండా ఓకే, ఇంతకుముందు చెప్పిన ఇద్దరు కాకుండా ఎవరైనా థర్డ్ పర్సన్ నాకు కొంచెం గివెన్ డేటా చెప్తారా? సో గివెన్ డేటా. Sir, Young's modulus C equal to 210 GPa gigapascals. ఒక చెమ్ముతో నీళ్ళు ఇచ్చిపో, ఏమన్నా చేసుకో. 210 E is equals to 210 GPa. Okay, sir. Next. thickness is equals to 10 mm, sir. Thickness is equals to 10 mm. Okay. Is equals to 0.25, sir. అయిపోయిందా? New Poisson's ratio is equals to 0.25. Okay. Next, x1 is equals to 20, sir. Okay. Next express మనం ఒక టేబుల్ లో వేసుకుందాము. అది చెప్తాంటారు, మనం రాస్తుంటాం అంతే. ఒక పక్కన బుక్ పెట్టింటాను. మైక్ ఆఫ్ చేసుకోబా. ఆఫ్ చేసుకో మైక్. Sir, x1 20, sir.
Okay. X2 80, sir. Okay. X3 50, sir. Okay. Y1 30, Y2 30, Okay. Y3 120, sir. 120. ఓకే. Yes, sir. సో ఇది మనకి ఇచ్చిన డేటా. ఏం కనుక్కోమన్నాడు? కే మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోమన్నాడు, స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్, అంతేనా? సార్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం లో ఈ వాల్యూ టీ వాల్యూ ఎందుకు ఇచ్చినట్టు సార్? కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అంతే. అంతే, యూజ్ ఏం లేదా సార్ దాంతో? ఏం యూజ్ లేదు. సో ఇప్పుడు మనం కే కనుక్కునేటప్పుడు అయితే అవి వాడతాం అనమాట. మన ఊరికి అవి ఇచ్చాడు కదా అనేసి ప్రాబ్లం ఎక్కువ 3-4 పేజీలు చేసేస్తే టైం వేస్ట్ కదా. సో మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం అదే కోసం సార్. అనేసి ఇచ్చాడు అట్లా. ఓకే. సో వాడు అడిగింది బి మాత్రమే కాబట్టి బి వరకు మాత్రం చేస్తాం. ఇప్పుడు దీంట్లో చేస్తాం మనం. ఓకే సో సార్. కే మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోమన్నాడు, అంతేనా? ప్రాబ్లం లో స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే కనుక్కోమనేది మనకి. చూడండి, determine the stiffness matrix for the constant strain triangular element. సో ఒక్క ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ కి మాత్రమే చేస్తున్నాం మనము. ఓకే. సో మనకున్న ఫార్ములా ఏమైనా స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కోసము ఇట్ ఈస్ బి ట్రాన్స్పోజ్ డి ఇంటూ బి ఇంటూ ఏ ఇంటూ టి, అంతేనా? సో ప్లేన్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లం లో డి మ్యాట్రిక్స్ ఇది, స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది. రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి మనము ప్రాబ్లం చేస్తామండి. సో దీంట్లో బి కనుక్కోవాలి అంటే గనక మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఏం రా అంటే గనక అది కూడా అప్లై చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా యూజ్డ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది మ్యాట్రిక్స్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? ఫైనల్ గా కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ డి ఇంటూ బి ఇంటూ ఏ ఇంటూ టీ చేయాలి. ఇది చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి టీ ఇచ్చేసాడు వాడు ప్రాబ్లం లో. ఏ ఏరియా కనుక్కోవాలా. సో ఏరియా కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏమే హాఫ్ ఇంటూ సో డెట్ ఆఫ్ 1x1y1 1x2y2 1x3y3 ఉంది. సో ఇది ఏరియాకి ఏరియా చేసేస్తాము. తర్వాత డి కనుక్కోవాలంటే ఇట్ ఈస్ ఈ బై 1/న్యూ². ఈ అంటే వాడు ఇచ్చేసాడు ప్రాబ్లం లో, అండ్ న్యూ వాల్యూ కూడా ఇచ్చేసాడు, మల్టిప్లైడ్ బై 1 న్యూ 1 0 0 0 1 - న్యూ/2. సో ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి డి మ్యాట్రిక్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది. అండ్ బి మ్యాట్రిక్స్ కావాలి అంటే కనుక మనము Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 క్యాలిక్యులేట్ చేసి సో ఆ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు బి మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. అండ్ బి ట్రాన్స్పోజ్ కావాలంటే వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ కి ట్రాన్స్పోజ్ చేసి ఈ 6/3 మ్యాట్రిక్స్ 3/6 మ్యాట్రిక్స్ గా కన్వర్ట్ చేసి బి ట్రాన్స్పోజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మల్టిప్లై చేసినట్లయితే మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఫైనల్ గా మనకి కావాల్సిన ఆ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతుందో అది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, చేద్దామా? స్టార్ట్ చేద్దామా సొల్యూషన్? ఏం సార్, షల్ వి స్టార్ట్? ఫ్రమ్ వేర్ విల్ స్టార్ట్? సో ఫస్ట్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఆల్రెడీ మనం బి మ్యాట్రిక్స్ వరకు మనం నేర్చేసుకున్నాం కాబట్టి సో ఏరియాను బిను క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇచ్చిన దానికి. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఎలా అయితే చేశారో అదే రకంగా బి మ్యాట్రిక్స్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా. యూ కెన్ హ్యావ్ 3 minutes ఆఫ్ టైం. నౌ ఇట్ ఈస్ 12:05 లోపల నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. బి మ్యాట్రిక్స్, దట్ ఈస్ ఏరియా 5400. ఓకే, బి మ్యాట్రిక్స్ వర్క్ చేయండి. అంటే ముందు ప్రాబ్లం ఏం చేసాం అదే రకంగా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, అంటే నెంబర్స్ మారాయి అంతే. ఫస్ట్ ఏరియా చేయండి. సో Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దానిలో తీసుకెళ్ళేసి B లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. బి మ్యాట్రిక్స్ ఫినిష్ చేయండి.
area we will get it as a 2700. సరే ఇక్కడ మనకి Q1 వచ్చినప్పటికి we got as a -90, Q2 it is 90, Q3 is equals to 0, R1 -30, R2 -30, R3 60. సో ఈ వాల్యూస్ మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏరియా we get it as a 2700. సో ఎట్లాగా సో డెట్ వేసినట్లయితే విల్ గెట్ ఏరియా as 2700. సో ఆ వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి అండ్ ఇక్కడ కామన్ గా అన్నింటిలో ఉన్న 30 కాబట్టి ఆ 30 వాల్యూని బయటకు తీసేస్తే సో తీయకపోవచ్చు, దట్స్ నాట్ మ్యాటర్, కామన్ తీయకపోవచ్చు, అలాగే వదిలేసేయచ్చు ఇక్కడికే. సో మనము మ్యాట్రిక్స్ బి కంప్లీట్ చేసేయచ్చు. సింప్లిఫై చేయాలి అనుకుంటే గనక దాన్ని సో వీ కెన్ టేక్ 30 కామన్ గా తీసుకున్నట్లయితే 30/2 into 2700. సో ఇట్ విల్ బికమ్ దిస్ వన్. సో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ 5.55 10⁻³ మల్టిప్లైడ్ బై సో ఇక్కడ ఇది రాసాం. సో దీంట్లో మనం బి మ్యాట్రిక్స్ ఫైనల్ చేస్తున్నాం. ఇటు కంప్లీట్ అయిపోయిందా బి మ్యాట్రిక్స్? ఎస్ ఆర్ నో?
డి మ్యాట్రిక్స్ పూర్తయిందా? ఎస్ సార్. ఓకే పర్ఫెక్ట్, థ్యాంక్ యూ. Pravanth completed, good. Satimraj, good. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు అయిపోయిందా? వన్స్ బి పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత సో మనము డి మ్యాట్రిక్స్ చేయాలి. సో డి అంటే ప్లేన్ స్ట్రెస్ దీంట్లోకి వేసేసి మనము we have d is equals to it is e by 1 by nu square into 1 nu 0 nu 1 0 0 0 1 minus nu. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పటికీ న్యూ అంటే ఎంత ఇచ్చారు ప్రాబ్లం లో మనకి 0.35. సో పాయిజన్స్ రేషియో వాల్యూ ఇచ్చిండేదండి. సో ఆ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో 0.25. సో 2.1 into 10 to the power of 5 divided by 1 minus 0.25 square multiplied by 1 0.25 0.25 1 0 0 0 1 minus 0.25 by 2. So we will get the D matrix as this one. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ స్టెప్ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాడు. సో ఇచ్చిన వాల్యూస్ దీంట్లో ఈ కింద దాన్ని మాత్రం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ వేసాడు. ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్ క్వశ్చన్ ఏం చేశారంటే దీనికి సో న్యూమరేటర్ కి డినామినేటర్ లోను 0.25 యాడ్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఇంటూ సో 0.25 డివైడెడ్ బై 0.25 వేసాడు. ఆ న్యూమరేటర్ లో ఉన్న ఈ 0.25 ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాసేసాడు. ఆ డినామినేటర్ లో వచ్చినప్పటికి 1 లోపల పంపించాడు. 1 by 0.25 it will become 4. So 0.25 by 0.25 it will become 1. సో 0 by 0.25 0. అదే రకంగా అన్నిటికి కూడా అండ్ 0.375 డివైడెడ్ బై 0.25 it will become 1.5. సో అలా ఆ స్టెప్ రాశాడు. మనం ఇది రాయొచ్చు రాయకపోవచ్చు అండి. సో మనం ప్రతిసారి సింప్లిఫై చేయాలనేం లేదు. మనం ఇక్కడ వరకు కూడా స్టాప్ చేసేయచ్చు, నో ఇష్యూ ఇన్ దట్. సో వీడి ప్రాబ్లం లో కొంచెం ఉత్సాహంగా సింప్లిఫై చేసి పెట్టాడు అంతే. ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ అసలు మజా మొదలవుతుంది. టైం ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు. రైట్, నా డి మ్యాట్రిక్స్ చేశారా? ఈజ్ ఇట్ కంప్లీటెడ్? రైట్, సూపర్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ దీంట్లో చిన్న క్రంచ్ ఏమంటే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు మనకున్నది ఏమి దీంట్లో చూడండి, కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ డి ఇంటూ బి ఇంటూ ఏ ఇంటూ టి. ఇప్పుడు నా ఇదేమంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఎప్పుడు మల్టిప్లై చేసుకున్నా ఇబ్బంది లేదు. అది ఈ మూడు మ్యాట్రిక్సెస్.
ఈ 3 మ్యాట్రిక్సెస్ ఉన్నాయి. సపోజ్ మనం మ్యాట్రిక్స్ A ఇంటూ B ఇంటూ C చేయాలనుకోండి. ఎట్లా చేస్తాం? A ఇంటూ B చేసి ఇంటూ C చేస్తామా, లేకపోతే కనుక B ఇంటూ C చేసి మళ్ళీ A చేస్తామా? మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఇప్పుడు రైట్ టు లెఫ్ట్ రావాలా, లెఫ్ట్ టు రైట్ రావాలా? లెఫ్ట్ టు రైట్, సార్ ఏ బి రైట్ టు చేసిన లెఫ్ట్? ఏ ఇంటూ బి చేసిన తర్వాత సి చేయాలా సార్? నో. సో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఎప్పుడు కూడా మనం లెఫ్ట్ టు రైట్ రావాలి. ఫస్ట్ బీసీ చేసేసి దెన్ వీ నీడ్ టు మల్టిప్లై విత్ ఏ. సో ఏబిసి చేసేటప్పుడు ఓకే. సో అలా చేయాలి అంటే గనక సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలా, మనం డి మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై విత్ బి చేయాలా. ఆ వచ్చిన వాల్యూని దెన్ వీ నీడ్ టు మల్టిప్లై విత్ బి ట్రాన్స్పోజ్. దెన్ ఆ తర్వాత మనం దాన్ని వీ నీడ్ టు మల్టిప్లై విత్ ఏ ఇంటూ టి. ఓకే. సో ఇది మనకున్న ఇది. సో అలా చేయాలి అంటే గనక సో ఫస్ట్ మనము ఈ డి మ్యాట్రిక్స్ ని బి మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తాం. సో డి మ్యాట్రిక్స్ బి మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందిరా అంటే కనుక సో ఇక్కడ డి మ్యాట్రిక్స్ 56 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ 410 140 అండ్ ఇక్కడ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటే మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. సో ఇదేమి 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ 3/6 మ్యాట్రిక్స్, 3 rows 6 columns. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మనకేమొచ్చుదిరా అంటే కనుక ఒక 3/3 మ్యాట్రిక్స్, ఒక 3/6 మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే we will get it as a 3/6 మ్యాట్రిక్స్. ఓకే. ఎందుకంటే రెండు కామన్ వాల్యూస్ ఇది ఎగిరిపోతుంది, రెండు కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది రాదు. ఫైనల్ గా మనకు మిగిలిది 3/6 మ్యాట్రిక్స్ మిగులుతుంది అనమాట. సో అలా మిగలాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఏం చేయాలంటే కనుక ఈ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. సో చేసేటప్పుడు సో మనకి ఫస్ట్ ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ పక్కకి తీసేసేయండి. సో 56 ఇంటూ 10³ ఇంటూ 5.555 ఇంటూ 10³ ఈ రెండు మల్టిప్లై 10⁻³ మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ బి సో 10⁻³ 10⁻³ రెండు ఎగిరిపోతాయి. సో మిగిలింది 56 ఇంటూ 5.555 ఇట్ విల్ బికమ్ సో 311.08. నెక్స్ట్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేస్తామండి, ఈ రో ఈ కాలం తీసుకుంటూ వస్తాం ప్రతిసారి కూడా. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము, 4 ఇంటూ -3 ప్లస్ 1 ఇంటూ 0 ప్లస్ 0 ఇంటూ -1. దాని ద్వారా మనకి ఫస్ట్ వచ్చింది 4 ఇంటూ -3 12 అయింది. 1 ఇంటూ 0 0, 0 ఇంటూ -1 0. నెక్స్ట్ మనకి ఐదర్ మీరు ఇలా అన్నారా అంటే ఇలాంటి ఇలా అన్నారు, ఇది ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో వెళ్ళండి. అయితే ఈ రో తర్వాత ఈ కాలం తర్వాత ఈ కాలం ఇలానే చేసుకుంటారు. సో అలా చేసుకుంటూ వస్తే కనుక 410 నెక్స్ట్ 0 -1 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే 4 ఇంటూ 0 0, 1 ఇంటూ -1 -1, 0 ఇంటూ 3 0. నెక్స్ట్ 410 multiplied by this one 301. So it will be 1200. నెక్స్ట్ ఈ లైన్, నెక్స్ట్ ఈ లైన్, నెక్స్ట్ ఈ లైన్. సో అలా చేస్తే కనుక మనకి ఈ ఫస్ట్ రో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దెన్ ఇగ్నోర్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ రో, దెన్ టేక్ ద సెకండ్ రో 140. సో సేమ్ సిమిలర్ గా 140తో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కసారి మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వస్తే మనకి సెకండ్ రో వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ థర్డ్ రోతో ఫస్ట్ కాలం, థర్డ్ రోతో సెకండ్ కాలం, థర్డ్ రోతో థర్డ్ కాలం ఇది చేసుకుంటే మనకి ఇది వచ్చింది. సో ఈ మల్టిప్లికేషన్ మనకి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ఇది మనకు కరెక్ట్ గా జరుగుతాయి. దీంట్లో ఈ FEM లో ఈ యూనిట్ లో మనకి మొత్తం దాగుండేది చెప్తా. మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ మిగతా మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అయితే మనం క్యాల్సీలో కూడా కొట్టచ్చు, కానీ ఇది ఎప్పుడైతే 3/6 వస్తుందో ఈ మల్టిప్లికేషన్ క్యాల్సీలో కొట్టడానికి రాదు. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ మనం బై హ్యాండే చేయాలి. సో ఈ స్టెప్ కనుక మీరు కరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేసి కరెక్ట్ గా వచ్చింది అంటే మీరు FEM సబ్జెక్ట్ పాస్ అయిపోయినట్లే. సో పాస్ కాదు, మంచి స్కోర్ చేసుకున్నట్టే. సో ఇది కన్ఫ్యూజ్ కాకోకుండా ఈ 3/3 ఇంటూ 3/6 చేసి మీకు ఫైనల్ గా ఒక 3/6 మ్యాట్రిక్స్ మీరు తెచ్చుకోగలిగితే నెక్స్ట్ దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తూ అగైన్ మనకి 6/3 వచ్చింది కాబట్టి సో మీరు ఈ స్టెప్ కనుక కరెక్ట్ గా చేయగలిగితే మీరు FEM సబ్జెక్ట్ పాస్ అయిపోయినట్లే. సో ఈ స్టెప్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి.
ఎవరికైనా ఏదైనా నంబర్ అర్థం కాకపోతే అడగండి, చెప్తాను. ఐదు క్లాసులు అయితే కూర్చోబెట్టి ఒక్కొక్కరికి తోలు తీసి చేపిస్తాంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు చేయాలని ఫోర్స్ఫుల్ గా. నౌ ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ కాపీయింగ్. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఐ డోంట్ నో. If it is in the class, then I could able to monitor whether you are doing or not. So it is left up to you whether you directly copy the last answer, whether you copy it or not. So that is up to you. As far as I concerned, so I am completing my portion. మీరు దీన్ని ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? ఎగ్జామ్ అప్పుడు లాస్ట్ లో ఒక్కసారిగా చూసి ఇవన్నీ అర్థం కాకుండా ఉదయం సప్లికి రాసుకుందాంలే అనుకుంటారా? లేదా ఇప్పుడు కొంచెం టైం తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? సో మల్టిప్లై చేయడం, ఎందుకంటే ఐఎమ్ హియర్ టు క్లారిఫై నౌ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ డౌట్. సో కాబట్టి మీరు కొంచెం టైం తీసుకుని ఓపిక ఇప్పుడే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేయండి. ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది లేదో చెక్ చేయండి. రాశారా, చేశారా? అంత ఫస్ట్ చేశారా? సూపర్. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్? So we have started class with 28 members. Now 17 members are there. Slowly one by one ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం చేసేదానికి వన్ బై వన్ డ్రాప్ అవుతా వస్తున్నారు. చేస్తున్నారా? ఓకే, చేయండి. ఐ విల్ వెయిట్, నో ఇష్యూ. ఈ రోజు క్లాస్ అటెండ్ కావడానికి ఇంకా ఫెమ్ 3rd to 4th ఏంటి ఏంది అర్థం కాదు. 5th యూనిట్ లో కూడా సగం ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఈ రోజు క్లాస్ అటెంప్ట్ చేయడానికి 3, 4, 5 యూనిట్స్ ఏది అర్థం కాదు. సో ఈ రోజు క్లాస్ లో ప్రాక్టీస్ చేయని వాడు ఫెమ్ పాస్ అవడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మనకి ఈ ఫార్ములాస్ తో ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ లో మనకి మినిమం 2 to 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అది యాక్సిసిమెట్రిక్ లో కావచ్చు, 2D ట్రయాంగిల్ ఎలిమెంట్ లో కావచ్చు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ లో కావచ్చు. అక్కడ ఎక్కడ దేని వచ్చినా ఇవే ఫార్ములాస్ మనం వాడేది. సో కంప్లీట్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. సో వన్స్ మనము ఇలా డి ఇంటూ బి మ్యాట్రిక్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బికి ట్రాన్స్పోజ్ చేయాలి మనం. సో బి ట్రాన్స్పోజ్. సో ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏమైనా రోస్ కాలమ్స్ ఇన్వర్ట్ చేయాలి కదా. సో మనకున్న బి మ్యాట్రిక్స్ ఏమి ఇది. చెప్పు రాజేష్. సార్ అందరు ఎండ్ చేయమని మెసేజ్ చేస్తున్నారు సార్. అందరూ ఎండ్ చేయమని మెసేజ్ చేస్తున్నారు, నువ్వు చెప్పంటున్నారు సార్. వాళ్ళ ఇష్టం అయినా పోయే వాళ్ళు పోనీ, ఎందుకంటే ప్రాబ్లం మధ్యలో స్టాప్ చేయలేము కదా. సో ఇంట్రెస్ట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ కర్మ, నేనేం చేయలేను. సో లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ ప్రాబ్లం అట్లీస్ట్. ఓకే సార్. ఓకే. సో ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఇష్టం లేని వాళ్ళు పోన్లే, మన లాస్ట్కి 2 ఉన్నా చాలు. సో వాళ్ళు నేర్చుకునే వాళ్ళు. సో అలా చెప్తాను నేను ఆన్లైన్ లో. ఓకే రైట్ సార్. సో బి ట్రాన్స్పోజ్ కావాలి అంటే కనుక మనం ఏం చేయాలా? రోస్ కాలమ్స్ ఇన్వర్ట్ చేయాలి. సో రోస్ వచ్చినప్పటికీ సో ఈ రో 301 మనం హార్జాంటల్ గా మారుస్తాం. సో 301 ఈ 0 -1 -3 హార్జాంటల్ గా 301. సో ఇలా ఈ పర్టికులర్ రోని మనం కాలం గా కన్వర్ట్ చేసాం. సెకండ్ రోని సెకండ్ కాలం, థర్డ్ రోని థర్డ్ కాలం. సో ఇలా ఇన్వర్షన్ చేస్తాం. బి ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. సో మనకి ఏం కావాలా? బి ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ డి ఇంటూ బి కదా. సో ఆల్రెడీ డి ఇంటూ బి చేసినప్పుడు మనకంటే ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? సో 311 ఇంటూ -12 112 -1 0 1 2. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది మనకు వచ్చింది ఇందాక మనం డి ఇంటూ బి చేసినప్పుడు. ఇప్పుడు ఈ రెండు మ్యాట్రిక్స్ మనం మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఈ రెండు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే విల్ గెట్ a 6/6 మ్యాట్రిక్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు కాన్స్టెంట్స్ మల్టిప్లై చేసి పక్కకి వేసేసేయండి. దెన్ ఇక్కడ కూడా ప్రతి రోతో కాలం. సో ఫస్ట్ ఈ రో ఇంటూ
ఈ కాలం. సార్ నెక్స్ట్ 0 into ఈ కాలం. నెక్స్ట్ దిస్ పర్టికులర్ రో ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ కాలం. సో ఇలా మనం చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇది చేసాం అనుకోండి, -3 into -12. సో 12 3 36. నెక్స్ట్ 0 into -3 0, -1 into -1.5 1.5. ఓకే, సో ఇలా మనం ఫస్ట్ వాల్యూ రాయాల్సింది. నెక్స్ట్ 0 -1 3. సో ఈ సార్ ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ ఇట్ బి ఫస్ట్ దాంతో ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసేయండి 6. సో ఇది ఏమవుతుంది, -3 into -1 3, 0 into -4 0, -1 into 4.5 4.5. నెక్స్ట్ -3 into 12 -36, 0 into 3 0, -1 into 1.5 1.5. సో ఇలా మనం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. అలా చేయడం వల్ల we will get a beautiful 6/6 matrix. ఈ వచ్చిన 6/6 మ్యాట్రిక్స్ కి మనము ఏరియాకి ఏదైతే మనకు వచ్చిందో 2700 ఇంటూ ఇచ్చిన 10 ఏదైతే ఉందో థిక్నెస్, అది మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఫైనల్ గా స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, సో వన్స్ మీరు ఇది కంప్లీట్ చేస్తే నాకు కే వాల్యూ ముందర కాన్స్టాంట్ ఎంత వస్తుందో చెప్తే కనుక కే మ్యాట్రిక్స్ ముందర కాన్స్టాంట్ వాల్యూ అంటే మ్యాట్రిక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది 6/6, దాని ముందర ఈ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, ఈ నెంబర్ ఎంత వచ్చిందో మీరు చెప్తే కనుక పోస్ట్ చేస్తే కనుక దెన్ వి విల్ ఎండ్ ద క్లాస్. లేదు నాన్న, సో ఏబిసి మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ బీసీ మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ ఏతో మల్టిప్లై చేస్తాం. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మ్యాట్రిక్స్ సైజ్. ఎందుకంటే కనుక సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటున్న ఏ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చినప్పటికీ 6/3 మ్యాట్రిక్స్, బి అనేది అగైన్ 3/6 మ్యాట్రిక్స్, సి అనేది 3/3 మ్యాట్రిక్స్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము, సో ఈ పర్టికులర్ 3/6 పర్టికులర్ మధ్యలో ఉన్న 3/3 into 3/6 మల్టిప్లై చేసి ఆ వచ్చిన వాల్యూని మనము ఈ 6/3 మ్యాట్రిక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం అనమాట. కాబట్టి సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ బి ఇంటూ సి చేసి తర్వాత ఏ చేస్తాం. Even if all are square matrices, as far as I concern ABC చేయాలంటే B into C చేసిన తర్వాత A చేస్తాం. ఎందుకంటే సో B into C చేసిన తర్వాత A చేస్తేనే నీకు వాల్యూ కరెక్ట్గా వస్తుంది. రైట్ టు లెఫ్ట్ చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఎప్పుడు కూడా, యాజ్ ఫార్ as I concern, నాకు తెలిసినంత వరకు.
సార్ మల్టిప్లికేషన్ వస్తుందా? కొంచెం ఓపిక్గా చేయండి, వచ్చింది. ఇది ఎంత చూసినా కూడా మీరు ఓన్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈ మ్యాట్రిక్స్ రావండి, అందుకోసం మీరే ప్రాక్టీస్ చేయాలా. సో చూసి రాయద్దండి, దయచేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి మల్టిప్లై చేయడము. సో ప్లీజ్ డూ ఓన్, even if it takes some time, no issue. If anybody completed, please let me know. So is anybody there? Unnar lerana, please post something. Is it completed? Okay. Yes, slow again.
సరే మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందా? బి ట్రాన్స్పోజ్ డి బి మ్యాట్రిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా? ఓకే, దాన్ని జస్ట్ మల్టిప్లై విత్ ఏరియా ఇంటూ థిక్నెస్. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూనిట్ రిమెంబర్. ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సో మనకి ఈ కే మ్యాట్రిక్స్ ఎప్పుడు కూడా సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుందండి. ఒకసారి చూడండి అంత స్క్రీన్. సో సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏమరా అంటే కనుక సో మనకి ఈ డయాగ్నల్ వదిలేస్తే రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా కామన్ కొట్టారు. 7.5 7.5 34.5 34.5 1.5 1.5 3 3 6 6 ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి కూడా సేమ్ ఉంటాయి వాల్యూస్. సో ఆ మ్యాట్రిక్స్ మనం సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. ఓకే, ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ అది వచ్చిన తర్వాత మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. మీకు లాస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత మీరు చేసింది రైటా తప్ప అని చెక్ చేసుకోవాలంటే కనుక మీకు వచ్చిన సిమెట్రీగా ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. వాల్యూస్ సిమెట్రీగా ఉంటే మీరు చేసింది కరెక్ట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చినప్పటికీ ఏ కాలం తీసుకున్నా కూడా ఇవన్నీ టోటల్ చేస్తే అంటే 37.5 ప్లస్ 7.5 మైనస్ 34.5 మైనస్ 1.5 మైనస్ 3 మైనస్ 6 చేస్తే అది 0 రావాలి. అట్లా ఏ రో తీసుకున్నా ఏ కాలం తీసుకున్నా దాని యొక్క టోటల్ ఎప్పుడు కూడా 0 రావాలి. సో అట్లా వస్తేనే అది మనకి కరెక్ట్ గా వచ్చినట్లు అనమాట. ఓకే, సో ఇది మనకి క్రాస్ చెకింగ్ చేసుకునే పద్ధతి. మనం చేసిన ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా అనేసి సో ఈ రకంగా మనం చేసుకోవాలి, క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఇది కే మ్యాట్రిక్స్ మనకు మాత్రమే. మనకి మామూలుగా ఏమి కే ఇంటూ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్. సపోజ్ ఇది ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్ మాత్రం చేస్తున్నాం. ఒకవేళ 2 ఎలిమెంట్స్ 3 ఎలిమెంట్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఇలాంటి ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్ మనం K1 K2 K3 కనుక్కొని గ్లోబల్ స్ట్రెస్ మ్యాట్రిక్స్ K కనుక్కొని అక్కడి నుంచి K ఇంటూ యూ చేసి ఎఫ్ కనుక్కొని ఆ ఎఫ్ నుంచి స్ట్రెస్ కనుక్కుంటాం. చేస్తాం. ఎగ్జామ్కి వస్తాయి సార్ ఇంతకీ ఇవి? ఎగ్జామ్కి వస్తాయి సార్ ఇవి? బ్రహ్మాండంగా. ఏంది సార్ ఇది? ఏంది మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఇంటర్నెట్ ఉంది సార్, నిజంగా పెమ్ క్లాస్ ఇంటర్నెట్ లేదు సార్. సో సో సింప్లిఫైడ్ కదా, అప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ టు ఇంజనీరింగ్, అది ఫెమ్. సో కంప్లీట్ అయిపోయిందా? సో if you say okay, then we'll sign off. Okay then, thank you. So please take care. So next week మనం ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం దీంట్లో. సో ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. మీరు కూడా ఏం చేస్తారంటే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ షేర్ చేసే కాబట్టి ఆ పీడిఎఫ్ చూసుకునేసి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో అప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. నేను సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా చేయను, ఎందుకంటే మనకి ఓన్లీ ఆన్లైన్ క్లాస్ వీక్లీ 2 సెషన్స్ మాత్రం ఉంటాయి కాబట్టి. సో సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చేయను, ఓన్లీ మోడల్ ఒక ప్రాబ్లం మాత్రమే చేస్తాను ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో మనము. మీరు నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇచ్చిన పీడిఎఫ్ లో షేర్ చేసిన దాంట్లో ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రాక్టీస్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. Otherwise, that is up to you. Thank you for joining into my class. Bye bye. Take care.